People come to Bangalore only because weather is nice and temper will be good. Temperature in Bangalore has gone up, so tempers are high. ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. From an employability right or a working right, we need to move to living rights, where the living rights is also the right to the city and to the right to good livability for all conditions respect to the city ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಚರ್ಚೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. Welcome to the Climate Charche podcast. I'm Vishwanath, your host for this conversation today. A growing city like Bengaluru, fastest in India, perhaps one of the fastest growing cities in the world, has its own challenges. The challenge of urbanization, the challenges of concretization. Along with it is the challenge of climate change. Weather patterns change, urban heat island effects give rise to increasing heat, increasing rainfall patterns, and disturbed rainfall variability. To eke out a livelihood, to make a living in the city is a difficult job as it is, but for the informal sector, for those who are on the streets, and for those in the construction sector, or even in the formal sector like in the garment section, it can become even more difficult. Today, to discuss the impact of climate change on the economy and the livelihoods of people of Bengaluru, we have with us Aruna Kumari. She's the Senior Field Officer at Cividep India, works on labor rights, occupational safety, and women workers issues in Karnataka. She has supported and organized women garment workers through advocacy, counseling, and documentation to advance equity and empowerment in the workplace. Namaskara, Aruna avare. Welcome to the podcast. We have Dr. Gayatri, who's built the Sambhav Foundation with a vision to enable livelihoods and to enhance the quality of life of vulnerable communities through education, employability, and entrepreneurship. With a PhD in development studies and over 30 publications, she has led policy and community initiatives on labor and livelihoods, earning national and international recognition. You walk the city on a daily basis, so you have a lived experience of the city from a walker's perspective also, but from a professional perspective. Your initial thoughts on what weather variation, climate change, urbanization means to those who are in the front line of livelihoods and work in various sectors of formality and informality in the city. First is, I'm a Bangalorean. I grew up in this city. So let me first tell you the perspective from 1980s to 2025. Bangalore used to be a city where there was only drizzle. There was no downpour at all. All through my, you can say, my childhood, my adolescence, that's the Bangalore that I know of. Today, when you see downpour and what it means to the poor. So I'll spend a minute on that, right? Like assuming you're a worker who has to go to an industrial estate to work. And I'll just take a few industrial estates and talk it through. Pina irbodu, the Dobaspet irbodu, Bommasandra irbodu. If I look at 1980s, Pina ittu, Dobaspet irlilla. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನರಸಾಪುರನೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ನರಸಾಪುರ ಇಲ್ಲ. ದೋಸ್ ವರ್ ಆಲ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಾಕ್ ಟು ವೆನ್ ಇಟ್ ಪೋರ್ಸ್. ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ದೇ ವಾಕ್ ಟು ದೇ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಂಕ್ಚುವಲ್. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಂಟ್ Bangalore's weather pattern has changed. There is downpour, no more drizzle. Everybody in Bangalore used to walk. It was not one or two. The poor used to walk, the middle class used to walk, the rich used to walk. ಛತ್ರಿನೂ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. We used to just stand in bus shelter. Bus shelter, trees. Mara ittu. Where are the trees now? The trees are not there. And this affects the poor more. Now, I take my professional hat, right? Professional hat ali, I work with industrial estates, I work with construction sites. Construction sites are huge today. Earlier construction sites were never so huge. In my young days, flats ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
Koramangala was the big development which happened. We used to go like tourists to visit Koramangala, right? Koramangala was a swamp. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್ಜಾಪುರ್, ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿಚ್ ವರ್, I studied at Nagarbavi. You know, if I look at Nagarbavi, I can't even recognize Nagarbavi today. With these large constructions which have come, where do construction workers stay? Aga they were all able to stay at the basement. ಈಗ flooding ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So the poor are affected very, very deeply by any kind of carelessness on the part of development. I'm not against development or urbanization, but what worries me is who is affected most is actually the people who are working every day in different jobs, and you can take sector after sector, problem is the same. ರೈಟ್. ಬಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಹಂಚ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. When we first started rooms, we always did, we always looked at housing for workers as an important element. Always in a house ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬೇಡ, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೇಕು. Look at the change that is. And these are all quarters in which they will stay. 5 to 7 workers will be in one room. So e rooms ali, they don't have any ventilation. But Bangalore never had this problem. I just want to also bring out another thing, right? When people came to Bangalore, they came because Bangalore as a city was welcoming. Always. If you look at it, it was never a Kannada city, it was Tamilians came, Malayalis came, then Andhra, Telugu speaking. So it was always a multicultural city. And it worked because the climate was good. My father-in-law used to say people come to Bangalore only because weather is nice and temper will be good. What he would have said is temperature in Bangalore has gone up, so tempers are higher. I may say it in a lighter moment, but temperature has gone up. And adu now, iga AC, none of us used AC. I had not even seen AC in my life till I was in my 30s. Bangalore really fan e ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ. My mother also, she used to say that she had not seen a fan, and to date she can't stand it. She says, ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ. Because her view of Bangalore is a clueless city, which affects your domestic worker, it affects the notified and unnotified colonies that you live in. It affects everything. Thank you for sharing that particular reminiscing, but also the change that the city has seen as it has become a metropolis, the change in the temperature and the change in temper. ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ, ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಬಿಳಿ ಮುಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ಭನೇ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ, ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಹೊಗೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಳೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈಗ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಸ್ತೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬದುಕುಗಳಂತೂ ತುಂಬ ದುಸ್ತಿರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರವರು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಈ ಕೊಳಗೇರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಳೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೀವನನೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತಿನ ಆದಾಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ತೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಇತ್ತು, ಮಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿತ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈಗ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ, ಕುಣಿಗಲಿಂದ, ಮಾಗಡಿಯಿಂದ, ಕುದೂರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರೇ ಕಲ್ಪಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮಳೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ತಲುಪೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೇಟಾಗಿ ಅವರು ಬಂದರೆ, ಅವರು 1 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು 1 ಅವರ್ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕೂಡ ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರೂರಲ್ಲಿಂದ ಬರೋವಂಥವ್ರು 4:15 ಎದ್ದು ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡು 6:30-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಸ್ಸು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8:45 ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ತಿಂತಾರೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆ, 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದ್ರಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಬೈಗುಳ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜೀವನ ಅವರು. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 1000 ಜನ ಅಥವಾ 1,00,000 ಜನ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ತಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 95% ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ವಿರಳ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆಲ್ಪಿಂಗಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂಥವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರೋವಂಥವ್ರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಬೈ ವಾಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಂದ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60% ವರ್ಕರ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Most of the time the city is known as the IT city and we talk about it, but we really don't talk about it as a textile city or a garment city, or we don't talk about women, the gender aspect of labor which is driving our city. We don't talk about it enough. People like you have been raising the issue and are addressing it. How then do we start to address this challenge? First of all, the basic challenge of the working condition itself of the sector, layered on top by this climate change impact. In Bangalore city, feminization of labor in other industries is also happening on a very large scale. Right. So manufacturing has feminized completely in Tamil Nadu, and it's reaching Bangalore, because fundamentally if you look at the outskirts of Bangalore, that's how all the industrial estates are feminizing. So when labor feminizes, I don't think we are looking at it only from a wage and a problem parity. Why are industries interested in feminizing? They say trade union kammi irutte. There will be less quote unquote galata.
right? Men are more problematic, women are more docile. That's why they're feminizing. So when you feminize, I don't think they are looking at issues which are pertaining to women. Does heat affect men differently from a woman? That means our architects who are designing shop floors for electronics, for auto assembly, are they really looking at it? And is it even relevant for it? How do we involve civil engineers, architects, mechanical engineers, electric engineers to design differently? And if we don't design, it's not just about having a toilet. It's not, when you think of women and women's issues, we're reduced to menstruation, menopause, and mood swing. Women have several other requirements which Right. are specific to gender. I'm not saying men don't, but I'm saying when you feminize labor, we should also think of structures. And that often is problematic. One thing which we need to consider is climate and gender together. So some of the problems are common for citizens, and when you say gender, it's not about women. Gender is for men also. So if you feminize, I'm assuming even architecture needs to feminize so that you overall you have a better gendered environment. One other complexity is gender, climate, and working environment are all seen in silos. Right. We never really look at it together. Physical spaces of where you live, where you work, is seen in complete isolation of who is going to occupy those spaces. And therefore, I think the complexity becomes even more. So what kinds of machinery, for example, a very beautiful positive instance, right, is in the construction sector. The women used to be the people who were doing quote unquote housekeeping, right? They used to take the debris out. Today, the chutes which have come, the trolleys which have come, the lifts which have come have made that irrelevant. That's the downside of it, is women are not needed in construction sector at all anymore, which is the downside of it. On a positive, mechanization meant the drudgery which was there has come down. But what we didn't take into account was, as I said, when the job role becomes irrelevant, did we feminize the construction sector enough To accommodate women, which we did. We just eliminated women entirely from large construction. I don't see. And that's worrying. When manufacturing completely feminizes, 95% women in garment, 95% women in automotive, if I look at, all the vehicle assemblies, in electronics, that equally worries me. It's important to have a mix, because any one gender becoming dominant also means one will not think about it in the context of what it means for equity. The minority then gets excluded. Automatic. What should a factory look like for women? What should it look like for transport, for example, right? It's going to have different connotations. If trees are going out, it affects men and women equally. But have we looked at saying what type of trees should come in so that 30 years hence we don't have this problem? What kind of ventilation is required when temperatures are going up? And therefore, it's important for us to think of adjacencies, whereas we look at it in silos. ನಾನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ ಪೀಣ್ಯ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎದುರುಗಡೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಒಂದು ಪೀಣ್ಯ ಅಂತ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ, 5:45ಗೆ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೂರಲ್ಗೆ ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಥ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ತರಕಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೂರಲ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಅವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 5:45 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಜಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ಶಾಹಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ 13-14 ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 13-14 ಬಸ್ ಹೊರಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಫ್ರಂಟ್ ಗೇಟಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹರಿಬರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು. ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ವಾಕ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೇತ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆ ರಸ್ತೆ ಬದಿವರೆಗೂ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ರಶಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. I mean, the point that one is trying to make is that industrial areas also need the feminization, the design beyond the compound wall. There's a design within the compound wall, but there's a design outside which can facilitate more the people who work there and occupy these spaces. ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಈಗ ಬಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮನೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಈಗ ಅವರು ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ತಲುಪಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗಿದೆ. What are the other sort of policy measures that one do you think that the state should be looking at from the perspective of, say, the construction worker or those whose livelihoods are tied with this? Look at Greater Bangalore, right? You divide Greater Bangalore. It's the IT corridor is one economy. The industrial estates which are coming around Bangalore is another economy, right? And then you have the quote unquote, this should be an economy. The MG Road should be an economy, right? It's the heritage economy that Bangalore has. So if we look at Bangalore from that perspective, Bangalore was a small city. It was a place where the economy was largely driven by, like any other small city, by in itself, it was not a job generating city. Till the public sector units came. Till the public sector units came. I was going to say exactly that, right? The public sector units changed it. Educational institutions changed the way Bangalore was seen as a knowledge city. So the knowledge city, I think, when it did, garments, electronics were the two where industrialization came into Bangalore. I think the economy has changed, but without care for what it will cause to climate. Look at the new industrial estates which have come, right? Narsapura or the Baspet, or Bangalore has about 8-9 industrial estates. Jigni, this one is coming up. Dodbellapur is coming up as a major industrial estate. We've not thought of it as an industrial estate. I think that's the first problem, right? These are rural areas which have become industrial estates. But the mistake that was in Peenya is possibly just repeated, and if not worse. So between one industry and the other, what is the distance? And I don't think there is a planning on transport at all. Correct. So the transport is individual companies are having their buses, but for a worker who comes in, and this is a problem I face on a regular basis with both our skill training centers and in my other hat as LabourNet, where we look at actually workers' employment.
this is a constant problem. An industrial estate could be at a radius of about 15 to 20 kilometers. So when you say they have to go between one place to the other, where do they live even? So there is a whole bunch of migrant workers who come in, which in Bangalore it is still male migration, but it will slowly feminize. So when it feminizes, like for example, if you take mobile, the manufacturing units are all feminized. Narsapura is a classic example of feminized Foxconn. Devanahalli, all of them are feminizing, but I don't think we've really applied our mind to say what should an industrial estate. Climate, transportation, heat, work, I again repeat, cannot be siloed. Today, the fact that as Bangaloreans, are we bothered about it? That's the question, right? We will have independent houses there for the rich. So a classic is our airport, right? We have University Town, which has come up. 10 universities are in the Yelahanka belt. Industries are coming up out there. The airport is there, which means all of us as people of Bangalore, we have to think, how are we designing our city? We're going to feminize it, which means migrant workers from across Karnataka and possibly East India are going to come there. What does that mean for that geography? We have to break Bangalore into its parts. I live in Old Bangalore. I live in Jayanagar. If I look at Jayanagar has changed, and I think it was the best designed locality. Maybe I'm being very partial to where I live, the mixed zone which has come in there. So your mixed zone also means you have denigrated the trees. You matarta idre, the trees have gone. If the trees are gone, you have waterlogging in a place where there was no waterlogging. The new part of the city, Whitefield, Sajapur, we're in conversation. I was recently in Delhi where I felt I was in an amphibious vehicle, I could hear waves, water waves there, because the car is not able to go past anything. Which means the new planning for Bengaluru, we have to think differently. We have to think as citizens. It's not about the state alone. It is as us as citizens, what development are we allowing? And therefore, again, I repeat, who is impacted? Impacted are the street vendors. Impacted are the delivery today. The young delivery boys who are coming are impacted deeply. Impacted are everybody who has to make a living based on their physical strength. So that is the informal sector, right? The rest of us become knowledge workers. ತಾವಷ್ಟು ಅಡ್ವೊಕಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಆಗಲಿ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ತರ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿರೋರು 95% ವುಮೆನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅದು ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಈಗ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Reflecting on that, Peenya was once touted as Asia's largest industrial area. But it's also now very well known as one of the most polluted, both from soil, water, air quality. There are various environmental hazards in that zone itself, apart from what they face within the factory itself. How do we then bring about an awareness, along with the climate change ideas, that these zones need special attention of different departments and institutions to make it livable or better working condition for people on the streets actually making a livelihood out of it?
So, in my opinion, we need to stop talking of labor in terms of only individual labor rights. Individual labor rights, it will get reduced to that. When you look at it as citizen rights, then it's a different issue completely, right? Now, for example, who will call us to the dining table if there is a discussion of an industrialist area design? We're not going to be there on the dining table at all. Right. I feel it starts with education. So today the national education policy says that skills is a intrinsic part of education. Then in architectural curriculum, are we invited to say what our problems are? Planning, one can argue, is bad across board, right? But can we take one example and let it be Pina or let it be a new industrial estate and say, listen, we don't want to repeat these problems, we want to have it right. So you make a very important point about the design itself and about the educational sphere, but I take that into consideration. From a Bangalore perspective, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 5 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ, 369 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ? ಅವಕಾಶ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ ಅಂತ ನಡೆದ್ರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಕಮ್. ಬೆಂಗಳೂರು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ 50,000 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೋಡಿಫೈ ಇಟ್, ಮೇ ಬಿ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಬೈ ವಾರ್ಡ್. If we break it by ward, then which ward is favoring the rich versus the poor, and who is servicing it? So I was just thinking, as you said, ward alli now meeting idisbekadre, who will be in that ward committee? RWA irtara, industry irtara, labor irtara? ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. From an employability right or a working right, we need to move to living rights, where the living rights is also the right to the city and to the right to good livability for all conditions respect to the city ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಚರ್ಚೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೀಗ BBMP ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕೊರತೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾರು ಆ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಪೀಣ್ಯದಂತಹ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗಳಂತಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವರು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದ್ರಿ. ಆಸ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ climate change is not just about environmental issue, it's not just a physical issue, it's about livability, it's about employability, it's about livelihoods, and how fair and just we are, how gender sensitive we are, how do we address the issue of feminization of labor which is occurring in our city, and how do we deal with industrial areas of our city which employ so many but who lack basic rights of living in a good environment. Bangalore is a $350 billion city according to one estimate. So at least some portion of that $350 billion should go towards the rights of those who build that $350 billion economy itself. And at the heart of it is social justice, equity and access. This is Vishwanath for the Climate Charche podcast. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾ? ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅಣ್ಣ.